suben y bajan, parecen ascenso. ¿De dónde sos, amigo? ¿De dónde sos? Soy de Australia. Como te digo. ¿Hacia dónde dirige? ¿A la cancha o a Caminito? The famous Bombonera. Here we go, the welcome of Boca! Suben y bajan, parecen ascenso. Yeah, stay weird, motherfucker. What's up, everybody? Buenas tardes, good afternoon. Another day here in Buenos Aires. I'm quite excited at the moment. I'm walking to meet a fan from the famous Boca Juniors football club here in Buenos Aires. He contacted me through Instagram, Facundo, and he's going to take me to the game this afternoon, tonight. So it's a couple of hours before the game still, so we're gonna head to the pre-party, see some Argentine passion from an A-League game. For those of you who don't know, Boca Juniors is one of the most famous teams here in Argentina, and definitely one of the most famous club teams in the world. So that's what I'm off to do. Really hope you enjoy this video today. Let's see what it's all about. Bueno, me encontré con Facundo, que es un fanático de Boca. ¿Qué calle es esta aquí? Esta es la calle Irala, la famosa calle Irala donde se juntan para hacer la previa, para ver lo que es a la cancha. Qué legal, qué capo. ¿Y siempre es así? Siempre, todos los partidos. ¿Y vos sos de Boca de vida? Yo soy desde que nací, mi viejo, somos todos de Boca, la familia. Siempre que puedo vengo, pero es lo mejor. Alright, so as you can see here, it is just packed full of Boca Fanatics, and it looks like it's going to be a crazy time. Welcome to Latin American football culture. This is nuts. Absolutely nuts. Quiero festejar. ¿De dónde sos, amigo? ¿De dónde sos? Yo soy de Australia. ¿De dónde sos? Soy de Australia. Bueno, esta es la gente de Boca, la gente Sí, de Boca. me encanta estar aquí. Ven ahí, ven ahí, ven ahí. Gracias. Amigo Nico, que está. Aguante Boca, siempre Boca, pa. ¿De dónde sos? Yo soy de Australia. ¿Australiano? Sí, sí. Ah, un cangurito más. ¿Tenés entradas? Una mala, mucho más. Una mala, mucho más. La seguridad aquí, como esta. Un poco mal, Sí. Acá sí, salí para la cancha. Sí, vamos. No, te lo doy muy bien. Sí, lo que es la seguridad. Por eso, como te digo, hay mucha gente que se abusa. Sí. Es como te contaba. Escucha ya la del tono, más los vendedores o la misma gente y se quiere abusar. No, y no es así. Claro. La idea es que conozcan justamente
la pasión del Sí, fútbol sí, argentino, los extranjeros. Está fuerte, ¿no? Es lo más lindo. Boca, como te digo, Boca pierde, pero la verdad que la gente es lo mejor que tiene. No para jamás de cantar, de alentar. Es como, no se entiende. No se entiende. Y buena onda. Pero acá Messi. Claro, Messi, pero de Boca. El famoso Bombonera. Okay, so now we're just making our way from La Previa to the Bombonera, La Bombonera, which is a stadium just as famous as the team itself. La Bombonera, they say when it's full and the Boca fans are cheering, going ham as they do, that it actually moves, that it beats como un corazón, like a heart. El estadio va a estar lleno esta noche. Y la verdad que la demanda que había va a estar lleno el estadio. Había mucha gente, ya no había entradas, no había nada. Así que se espera. Vamos a ver primero cómo reacciona la gente, porque Boca no está jugando bien, pero Sí. la verdad que no creo, porque la gente de Boca alienta siempre. Pero bueno, obviamente un poco también descontenta está, eso me Boca, Boca, Boca. Así que no sería avisable si yo venía aquí solito. Y por acá capaz que no tanto. Capaz un lugar donde quedarse, entonces Entiendo. ¿Y cómo se llama? la pensión. La Pensión. La Pensión. So this to our left here, called La Pensión, is where kind of the prospects or the younger players who are vying to become Boca stars in the future come to Buenos Aires and they live here. Here we go. We're just coming to the entrance to the stadium now. Cuando lleguemos ahí a la esquina, vamos a hacer media cuadra más. Vamos a guardar la cámara por la duda Sí. y después ya entramos a la cancha. Dale. Just coming to the first checkpoint here now before heading in. Obviously security is of a huge importance. Hola, buenas tardes. ¿Hacia dónde dirige? ¿A la cancha o a Caminito? Voy a la cancha. ¿Tiene entradas? Sí. Saque esto, por favor. Abrime esto. Romy. Gracias. El DNI, el DNI. Es extranjero. Es que soy extranjero, sí. Viene a conocer la cancha de Boca. No tiene un... Gracias. All right, we're through. We're through. Thankfully, didn't get jammed up or have too many hassles there due to being an extranjero, a foreigner, which can happen often because you don't have the local ID, and it raises a few questions and concerns. Also, sometimes the camera can be of a problem, but thankfully we got through relatively easy. Muy amable. Estas son las banderas. So to the left here, they're preparing the huge bandera, the huge flag that they use to support their team with. Then we have the band. There's a huge, huge police presence here. Once again, very understandable. ¿Y si entra tipo fanáticos del otro equipo o no? Solo los de Boca. Solamente local.
Es porque sería demasiado tipo... Antes, mucho tiempo, siempre hubo visitante local, pero Sí. se cortó por el tema también de los problemas que había. de las peleas. Claro. El carnecito. Gracias. Gracias. ¿Cómo están? Bien. Gracias. Gracias a vos. Es el último paso. Para entrar. Falta uno más. Falta uno más. Justamente en la puerta, en la entrada. Okay, so we've been through 3 checkpoints already, and we've just got one more just to get in to the famous Bombonera. So there it is, the famous Bombonera, the stadium, La Bombonera, on this foggy, cold night here in Buenos Aires. Quite the atmosphere, quite the atmosphere. I'm quite excited to be here, I'm not going to lie. Would have liked to have spent a bit more time at La Previa, but Facundo said it was a little bit dangerous, so he took off from there. And now we got one more checkpoint to go before heading in to that concrete mass of destruction. Temblar. Sí. Ahora cuando estés adentro vas a ver lo que es. Perfecto. Boca es el equipo tipo del barrio. Sí. Es el equipo del país, ¿no? El mundo. Del mundo. And just coming here now is the bus, el micro of the team of Boca. There they go. With the security escort, as you can see. Ahora acá seguramente también no se mostró las entradas. Carajo, aquí, no, pirata. No van a sacar. Entrado carne, mostró y pasamos. Gracias. Adelante. Entrado carne. All right, we're coming on in now. Si entramos más tarde no se puede subir las escaleras. Porque no hay lugar. Eso debería ser en la pileta de Boca en verano, esa grande que está allá donde se viene. La Boca. La pileta es como... Ah, donde tipo entrenan y eso. En verano más que nada la gente, los socios disfrutan del lugar. Allá están las mesitas, podés hacer asado. Ah, qué bueno. Ahí fueron los juegos. There we have the Boca team coming in hot. Epic. Absolutely epic. It's empty at the moment as we decided to come in early so we could get a good spot for the game. But in a very short time this place is going to be maxed out. Vamos Boca. Like one of the steepest stadiums I have ever been to. So it's gradually filling out here, the stadium. A bit more onda, cada segunda. So here they are now, just putting
this is where La Brava is going to be. La Barra Brava. The hooligans of Boca Juniors. So you see them down there climbing up to string the flags over. Feel the atmosphere in the air starting to creep up a bit. Tension here in La Bombonera. Alright, you can see all the flags. The majority of them are up at the moment. We're over here in the corner because you can't really see anything over there due to the flags being up. In the center where the Barra Brava is. So we're hanging out in the corner here. Still pretty epic. To get the best view of the game. So there we have on the field Estudiantes, the opposing team, the away team. They're out practicing, warming up. We're still waiting for Boca to come out. I'm sure when they do, this place will erupt. So let's just hang tight until then. Aguante Boca. Aguante Boquita. Here we go, the welcome applause for Boca. Currently coming out onto the field. The home team, La Boquita, favorite here in La Bombonera. So you can see over there, they're jumping up on the railings to wave the flag, wave the bandera. One Leonda to welcome out the Boca team, Boca Juniors. Obviously, when the opposing team walks out, it's nothing but boos and whistles, no cheering. Only for Boca, baby.
That's the first half. Boca's 1-up. Stadium, I would say, is 99% full. Now I guess everything's going to tone down for about 10 or so minutes until the second half begins. And I'm sure we'll jump straight back to what we were experiencing before. Some crazy Argentinian Boca fans going ham. Here in La Bombonera, this concrete football pit. What are you doing, man? I'm YouTubing, bruh. What? Hey! TikTok! Oh, you TikTok! Sí. Oh, Australia! Sí. Oh, amazing! I love you! I love you forever! ¿Cuál es tu nombre? Ariel! Ariel, soy Jack. Ariel! I love you! Igualmente, You, Australia! Australia! I'm not sure if you can see down there on the camera, but down the bottom is just full of Boca fans, obviously, but it just seems to be just one big party during the whole game, as they can't even see the match. Begins. Finding our way out of La Bombonera. I'm not sure I want to leave.
Qué grande. Gracias a Boca. How epic was that? So we've just left La Bombonera. Now we're outside and cruising with the Boca fans, obviously. Some absolute legend back there in La Bombonera gave me this jacket for Boca, which I'm now going to treasure. Here we have buses that are transporting all of the Boca Fanatics around the country. People come from all over Buenos Aires, people come from all over Argentina just to see Boca play. Those buses, they probably have a 10-hour bus ride ahead of them to get back home after viewing the game. But yeah, how epic was that? It's something that I will never ever get sick of going to. Latin American football matches. Highly recommended. Vamos Boquita, papá. Vamos Boquita, papá. Aguante. Aguante Boca. It's been nothing but good vibes here at La Bombonera. Hope you enjoyed the video. Gracias a Facundo por todo. Siempre. Y vamos Boca. Chao. Baila de corazón, sube y baja, parece nacer sur. Baila de cara, baila de corazón, sube y baja, parece nacer sur. Baila de cara, baila.